গত 29 জানুয়ারি IILM কলকাতার উপস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা প্রাঙ্গণের প্রেস কর্নারে এক বিজ্ঞান বিষয়ক ইভেন্ট আয়োজিত হয়েছিল। ওই দিনের দুপুরে বিশেষ আয়োজনে আত্মপ্রকাশ করল বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত ইন্টারডিসিপ্লিনারি অনলাইন ম্যাগাজিন কিউরিওসিটা। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য পেশ করেন ম্যাগাজিনটির সিনিয়র এডিটর প্রফেসর ডক্টর সৌম্যজিৎ রায়। ম্যাগাজিনটির প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এক গভীর দর্শনের কথাও বলেন। ডক্টর রায়ের মতে, possibilities. When a child looks at the night sky and asks, why is the sky dark? That's where curiosity begins. That's where perhaps the journey of every child begins. When we culminate into questions like why the sky is blue, why the milk is white, why we have periodicity in days and nights, it is these questions that request then the next set of imagination. And as Einstein once said, that imagination is perhaps one of the strongest components. And with this theme, I would like to change tone and talk about arts, because Curiosita has a unique avenue for synthesis of science and art. Those of you who have time and who would like to have a look, I invite you to have a look at this curiositamagazine.com, and you will see beautiful articles on synthesis of science and art. And we invite you, the future generations, to come up and contribute and read and ideate on how synthesis of science and art can take place. As a matter of fact, we as scientists, when we pursue science, in those pursuits, what is important is objective rigor. But then you need imagination to put objective rigor to a closure and synthesize and analyze your thesis. Likewise, you also need a sense of wonder. Once one famous physicist, Professor Richard Feynman, in one of his beautiful poems, said, "We eye a bunch of atom, and an atom in the universe, wonder at wondering." So this wonder at wondering, if you look at yourself, if you think of yourself, and if you ask the question that traditional Indian wisdom has always asked, who am I? Then you will perhaps see we are a combination of physics and chemistry, of motion and flow, of charge balance, transfers, and that's how we come into being, into consciousness. So Curiosita touches on all these aspects. I would also like to invite you to have a look at this type of wondering articles. The article, for example, মানুষের কিউরিওসিটি অর্থাৎ কৌতূহলই হলো আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। গল্প, বিজ্ঞান আর কল্পনার এক অপূর্ব সমন্বয়। কিউরিওসিটি সেই সৃজনশীলতাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায়, যা মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি। মঞ্চে ডক্টর রায়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা। উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট প্রফেসর দীপঙ্কর হোম, ম্যানেজিং এডিটর ডক্টর কৌশিক সেনগুপ্ত এবং সম্মানীয় অতিথি প্রফেসর ডক্টর গৌতম লাহিড়ী সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ওই দিনের বিশেষ প্রকাশনে বিজ্ঞান, কল্পনা আর বিস্ময়কে আরো বিশেষ করে তুলতে ওই গুণীজনেরা একই মঞ্চে একত্রিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় ম্যাগাজিনটির ম্যানেজিং এডিটর ডক্টর কৌশিক সেনগুপ্ত কিউরিওসিটার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং ভিশন সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, এটি এমন এক প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে যেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, কল্পনা এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সমান গুরুত্বের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। এরপর ডক্টর গৌতম লাহিড়ী ভারতের বিজ্ঞানের গৌরবময় ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রস্তাব রাখেন, আগামী সংখ্যাগুলোতে যেন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদানগুলো আরো বিশদভাবে তুলে ধরা হয় এই ম্যাগাজিনে।
সবশেষে বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট এবং কিউরিওসিটির চিফ এডিটোরিয়াল অ্যাডভাইজার প্রফেসর দীপঙ্কর হোম। তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক ও অত্যাধুনিক ধারণাগুলোর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ স্থাপনে ম্যাগাজিনটির অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। They have given, which we have noted. Our magazine is evolving, and it is the dynamic nature of our magazine that is our strength, I think. So we'll love to experiment, and more importantly, we want to tread the unbroken, the paths which have not been taken, uncharted roads. So that's why in every front we are planning articles, and also this entire idea of the magazine is conceived in a new way. So there will be, I will stress more on reader-writer interaction. Usually you just give comments, and the writer, either he comments, he or she ignores. But we will devise online meetings, seminars, so that the writers cannot escape those comments. They have to address if the readers really raise something. In this way, we want to generate discussion, debate. So our final aim is to provide online platform for healthy debate, for healthy skepticism, which is now becoming a reality in today's world. You all understand what I mean, nationally and globally. So that's why this will provide an online platform for debates on not only scientific topics per se, but science-related aspects, science society aspects, and also scientific way of looking at social issues and so on. So the whole range of curiosity is much broader. So this is today the beginning of our journey, and we would request you all to go back to your homes and spread news about this magazine that we have just launched. It will be constantly updated. You watch out. In fact, day to day it will be updated. And there will be scope for all your comments, suggestions. So whatever further critical observations and comments you have, please write. That is the problem in India. We want to get not trivial comments. I like it, I dislike it, I hate you, not hate, like, dislike. These are two related terms. We want constructive suggestions, constructive comments, healthy criticism. নিঃসন্দেহে ওই দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে এক নতুন আশার বার্তা দিয়ে, যেখানে বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ না থেকে এবার পৌঁছে যাবে প্রতিটি সাধারণ মানুষের দরজায়। যদি আপনিও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব গল্প আর তথ্য জানতে কিউরিয়াস হন, তাহলে আজই ভিজিট করুন curiositymagazine.com এর ওয়েবসাইটে। দিশা দাসের রিপোর্ট, হেডলাইন্স, কলকাতা। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।